바이블 1311 1Kings 3 열왕기상 3장을 네이티브 스피커와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 3 Solomon made an alliance with Pharaoh, king of Egypt, and married his daughter. He brought her to the city of David until he finished building his palace and the temple of the Lord and the wall around Jerusalem. Solomon made an alliance with Pharaoh, king of Egypt. 솔로몬이 made an alliance, 동맹을 맺었는데 made an alliance 했는데 with Pharaoh, king of Egypt, with Pharaoh, king of Egypt하고 made an alliance를 했습니다. And married his daughter, 그리고 married his daughter, 그 Pharaoh, king of Egypt, 이집트 왕의 바로 왕의 그 딸하고도 결혼을 했습니다. 그 정치적인 폴리티컬한 그런 성향에서 made an alliance, 동맹을 맺고 married his daughter 하게 되었습니다. He brought her to the city of David until he finished building his palace and the temple of the Lord. 그 솔로몬이 bring 하면 데리고 오는 건데 brought her 하니까 그 이집트 파라오 왕의 딸을 brought her to the city of David, 다윗성으로 데려왔습니다. 결혼을 했으니까 이제 그 이집트의 바로의 딸을 he brought her to the city of David. 언제까지? until 언제까지? until he finished building his palace and the temple of the Lord. 그 솔로몬이 그의 왕궁을 palace를 finished building. He finished building his palace. 왕궁을 finish 할 때까지. 그리고 the temple of the Lord. 여호와의 템플을 마칠 때까지 brought her to the city of David, 다윗성으로 바로 왕의 딸을 데려왔습니다. 그리고 또 wall around Jerusalem, 예루살렘 성벽도 솔로몬이 이렇게 그것을 건축한 모양인데 또 wall around Jerusalem 할 때까지 그렇게 했습니다. The people, however, were still sacrificing at the high places because a temple had not yet been built for the name of the Lord. The people, however, were still sacrificing at the high places. 그런데 그 백성들이, 이스라엘 백성들이, the people, however, were still sacrificing 했는데, 여전히 그 제물을 드린 sacrificing을 했는데, at the high places 하면은 높은 장소, 이거 산당인데 높은 그 산지에서나, 그런데 이제 어떤 집 같은 거를 만들어 가지고 at the high places에서 was still sacrificing at the high places. 여전히 백성들은 어디에서 sacrificing을 했느냐? at the high places. 왜냐? because a temple had not yet been built for the name of the Lord. 왜냐하면은 그 성전이 템플이 had not yet been built. 템플이 있어야 이제 거기 가서 sacrificing을 할 텐데 템플이 had not yet 하면 아직까지 안 됐다는 말인데 not yet had been built 하면은 그것이 had been built 지어진 거고 had not yet been built 하니까 아직 지어지지 않은 had not yet been built for the name of the Lord. 여호와의 이름을 위한 성전이 템플이 had not yet been built 했기 때문에 거기에서 백성들이 여전히 was still sacrificing at the high places 하게 되었습니다. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the statutes of his father David, except that he offered sacrifices and burned incense on the high places. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the statutes of his father David. 솔로몬이 showed his love, 그 사랑을 보여줬는데 누구를 위해서? For the Lord. 여호와를 위해서 뭘 함으로? By working according to the statutes of his father David. By working. 그것을 이제 by working 한다고 말은 그 길을 걸음으로써 어떤 길을 따라서 걷느냐? According to the statutes of his father David. 그 아버지 솔로몬의 아버지 his father David의 statutes 하면은 그 율례나 뭐 계명 그런 거 statutes 그 율례들을 따라서 그 아버지 다윗이 his father David의 한 대로 according to the statutes를 따라서 이렇게 by working 함으로 인해서
솔로몬 showed his love. 솔로몬 showed his love 했습니다. 그게 사랑을 표현을 했는데 뭐를 제외하고 except가 나오는데 except 뭐를 제외하고 뭐는 뭐 그렇게 하지 못했다는 말인데 except that he offered sacrifices and burnt incense on the high places. except that 뭐를 제외하고 except that he offered sacrifices. 그가 희생 제물을 offered sacrifices 드리는 거하고 burnt incense 향을 불태우는 건데 burnt incense on the high places 산당에서 on the high places 산당에서 burnt incense 향을 태우고 offered sacrifices 이거는 앞에 이제 accept라는 말을 쓴 걸 보면은 이건 하나님에게 사랑을 보여주는 그런 방편이 아니었고 솔로몬이 어떤 그 전통이나 그에서 행하는 어떤 하나님이 원하시는 것이 아니라는 그런 이제 표현을 쓰고 있는데 offered sacrifices, burned incense를 on the high places에서 그런 이제 행거를 제외하고는 솔로몬이 하나님께 사랑을 보여줬습니다. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place, and Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. The king went to Gibeon to offer sacrifices. 그 솔로몬 왕이 어디로 갔느냐? went to Gibeon. 기본으로 가서 to offer sacrifices. To offer sacrifices 하기 위해서 the king went to Gibeon. 그래서 for there was the most important high place. 왜냐? 왜 기본으로 갔나? 여러 장소가 있는데 거기가 이제 가장 중요한 high place. the most important high place니까 가장 중요한 사람들이 이제 산당에서 번트 offerings,를 할 경우에 딱 그 머릿속에 떠오르고 가장 중요한 가장 가봐야 될 그 곳이 아마 기본에 있는 것 같은데 기본으로 그래서 the king went to Gibeon to offer sacrifices. 왜냐? For there was the most important high place였기 때문에. 그리고 솔로몬 offered 1,000 burnt offerings on that altar. 그리고 솔로몬은 그 기본에서 뭐를 offered 했냐면은 1,000 burnt offerings. burnt offerings. 번제물, 불을 태워서 이렇게 바치는 번제물을 1,000 그 1,000 burnt offerings니까 1,000 번제를 드렸는데 1,000번을 드렸다는 말이 아니고 1,000이니까 1,000마리 burnt offerings burnt offerings 드리면 뭐 소나 양이나 그런 것을 불태워서 드린 거 burnt offerings라고 그러는데 1,000 burnt offerings니까 1,000마리를 드렸는데 1,000 번제를 드렸다 해가지고 1,000일을 기념해가지고 그런 말이 아니고 1,000 burnt offerings 1,000마리를 드렸는데 on that altar 그 알터에서 1,000마리를 드리다 보면은 뭐 한꺼번에 다 드릴 수는 없으니까 시간이 조금 걸리긴 했지만 1,000마리를 1,000 burnt offerings 기간은 이렇게 나와 있지는 않는데 1,000 burnt offerings on that altar 하게 되었습니다. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, "Ask for whatever you want me to give you." At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. 그 1,000 burnt offerings를 드리니까 기본에서 at Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night. 여호와께서 솔로몬에게 나타났는데 in a dream 꿈에. 솔로몬이 얼마나 열심히 이제 모든 high places에서 드린 데서 그 모든 그 마음을 다해서 드리니까 꿈에 이제 여호와께서 나타나셔가지고 The Lord appeared to Solomon during the night in a dream. God said. 그래서 이제 꿈에서 지금 하나님이 말씀하시는 건데 Ask for whatever you want me to give you. Ask for whatever you want me to give you. 너가 원하는 무엇이든지 ask for 그것을 ask 해라. Ask for whatever you want me to give you. 뭘 주기를 원하냐? Solomon answered, "You have shown great kindness to your servant my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day."
솔로몬 answered. 그러니까 이제 솔로몬이 마음에 있는 말을 하는데 You have shown great kindness to your servant. 당신께서 하나님께서 여호와께서 You have shown great kindness to your servant. 당신의 종에게 great kindness를 보여주셨습니다. You have shown great kindness to your servant, my father David. 나의 아버지 다윗에게 아주 great kindness를 보여주셨는데 왜냐? Because he was faithful to you and righteous and upright in heart. 그 다윗이 아버지 다윗이 he was faithful to you. 당신께 faithful했다. 성실했고 faithful to you and righteous and upright in heart. 그 마음이 upright, 발랐고 righteous, 의로웠기 때문에 You have continued this great kindness to him. 당신께서 You have continued this great kindness to him. 이 그러한 great kindness를 그 다윗에게 계속 You have continued, 계속해서 보여주셨고 have given him a son to sit on the throne this very day. 그리고 그에게 아들을 주셨는데 다윗에게 have given him a son to sit on the throne this very day. 그 보좌에 그 왕을 다윗을 이어서 왕이 될 수 있는 바로 이제 솔로몬을 얘기하는 건 자기 자신을 얘기하는 것 같은데 have given him a son to sit on the throne this very day. This very day. 바로 이날 그에게 아들을 이렇게 보좌에 앉을 수 있는 아들을 주셨습니다. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I'm only a little child, and I do not know how to carry out my duties. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. 그래서 내 주 하나님이여, 당신이 you have made your servant king. 당신의 종을 저를 king 왕으로 삼으셨는데 누구를 대신해서 in place of my father David. In place of my father David. 다윗을 대신해서 you have made your servant king. 당신의 종을 지금 저를 왕으로 삼았습니다. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. 그러나 I am only a little child. 저는 a little child, 어린아이, 단지 어린아이일 뿐입니다. 내가 이제 왕의 그 일을 하기 위해서 I am only a little child 뿐이고 do not know how to carry out my duties. Do not know. 잘 모르겠습니다. How to carry out my duties. 나의 의무를 carry out 하기 위해서 내가 뭘 어떻게 해야 될지를 do not know how to carry out my duties. 내 duty를 carry out 하기 위해서 내가 잘 모르겠습니다. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. Your servant is here among the people you have chosen. 당신의 종이 your servant is here among the people. 백성 가운데 지금 있습니다. You have chosen. 당신이 그 선택한 백성. 이스라엘을 선택했다고 믿고 있으니까 Your servant is here among the people you have chosen. 당신이 선택한 백성들 가운데 있는데 a great people, too numerous to count or number. A great people, 아주 great people, 위대한 그 백성들, a great people, too numerous to count or number. Too numerous to count. numerous, 많다는 말인데 too 너무 뭐뭐해서 뭘 할 수 없다. too numerous해서 to count, 셀 수 없는. too numerous to count or number. 너무 numerous 해가지고 to count나 number하고 세다, count하다, count or number 할 수 없는 그런 이제 a great people you have chosen. 당신이 그 선택한 백성 가운데 제가 지금 있습니다. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. 그래서 give your servant, 당신의 종에게 뭘 이렇게 주십시오. Give your servant, 당신의 종에게 주십시오. 뭐를? A discerning heart to govern your people. discerning heart, discerning, 분별한다는 건데, discerning heart, 분별하는 마음, discerning heart를, a discerning heart to govern your people. 당신의 백성을
그렇게 다스리기 위해서 govern your people 하기 위해서 discerning heart를 주시고 그리고 to distinguish between right and wrong to distinguish between right and wrong 옳고 그름을 right and wrong 사이에서 between right and wrong을 distinguish 구별할 수 있는 distinguish 할 수 있는 그런 마음을 달라고 지금 솔로몬이 간청을 하고 있는데 솔로몬이 이제 두 가지 일을 간청 여기 본문에 나오는 건 두 가지를 discerning heart를 달라 백성을 통치하게 한 discerning heart 그리고 to distinguish between right and wrong 옳고 그름을 distinguish 분별할 수 있는 마음 두 가지가 어떻게 보면은 비슷한 것도 할 수 있는데 백성을 그러니까 잘 다스리는 옳고 그름을 잘 구별할 수 distinguish 할 수 있는 그런 마음을 달라는 것인데 For who is able to govern this great people of yours? 왜냐하면은 who is able to govern this great people of yours? 누가 be able to 할 수 있습니까? Who is able to govern this great people of yours? 당신의 이 위대한 백성을 누가 govern 통치할 수가 있겠습니까? The Lord was pleased that Solomon had asked for this, so God The Lord was pleased that. The Lord was pleased that. 여호와께서 기뻐하셨는데 솔로몬 had asked for this. 솔로몬이 had asked for this. 이것을 ask한 백성을 이제 잘 다스리게 해달라고. 왕이 당연히 고민하고 바라야 될 게 그거니까 왕으로서 당연히 구해야 될 걸 구하니까 하나님께서도 기뻐하시는데 The Lord was pleased that Solomon had asked for this. Solomon had asked for this. 이것을 had asked for 하는 데 대해서 아주 여호와께서 The Lord was pleased 기뻐하셨습니다. God said to him, Since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice. 그래서 So God said to him 하나님 뭐라고 말씀하셨느냐? Since you have asked for this, 네가 이것을 구했다. Since you have asked for this, since 뭘 구했기 때문에, since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, 뭘 구하지 않고, not for long life, 오래 사는 것, not for long life or wealth for yourself, 또 너를 위한 부를 많이 축적해서 그렇게 오래 살면서 부를 누리고 즐기면서 사는 그런 거를 not for long life or wealth for yourself를 구하지 않았다. 또 no have asked for the death of your enemies. 그리고 또 뭘 구하지 않았느냐? No have asked for the death of your enemies. 너의 원수들의 죽음. 이스라엘을 대적하는 원수들을 모조리 다 쓸어버리는 그런 이제 뭐 핵무기가 하나 있으면 그 당시 핵무기가 있었으면 확 그냥 다 쓸어버릴 그런 것을 구하지 않고 No have asked for the death of your enemies but for discernment in administering justice. discernment 분별하는 거 discernment를 할 수 있는 discernment in administering justice. 그 정의를 administer 뭐 행정이나 이렇게 뭘 이렇게 행정할 때 administer 행정관 할 때 administer 쓰는데 administering 하니까 그것을 이제 관리하고 행정할 수 있는 administering justice 정의를 administering 하는 그거를 분별하는 데 있어서 for discernment in administering justice 그것을 너가 구했다. 백성을 잘 통치할 수 있는 그거를 너가 구했다. 부를 구하지 않고 원수를 멸할 핵무기를 구하지 않고 그 원수를 구할 핵무기는 당시에 없었으니까 그것을 구하지를 않고 무기를 그런 방법을 구하지를 않았고 I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. I will do what you have asked. I will do 내가 할 것이다. I will do 내가 의지를 나타내는데 I will do 내가 할 것이다. I will do what you have asked. 내가 백성을 어떻게 잘 다스리는 그런 distinguish 할 수 있는 between right and wrong 사이에서 그걸 구했으니까 I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart. 내가 너에게
wise, 지혜롭고 discerning heart, 분별할 수 있는 마음을 줄 것이다. 그래서 so that there will never have been anyone like you. 그래서 there will never have been anyone like you. 너와 같은 사람이 앞으로 will never have been anyone like you. 너와 같은 사람이 다시는 없을 정도로 내가 너에게 축복을 하겠다. There will never have been anyone like you. 그리고 no will there ever be. 지금까지 ever 하면은 지금까지 no will there ever be. No will there ever be. 그것이 이제 앞으로도 there will 하니까 미래를 there will there ever be. 지금까지 했던 것이 앞으로도 없을 그런 이제 사람으로 내가 너를 축복하겠다. I will do what you have asked. I will do what you have asked 할 것이다. Moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. Moreover, 거기다가 더 보너스로 Moreover, I will give you what you have not asked for. I will give you what you have not asked for. 내가 줄 것인데, 너에게 줄 것인데, I will give you what you have not asked for. 너가 asked for, 구하지 않은 것까지. Both riches and honor. 너에게 부와, both riches and honor를 줄 것이다. 그래서 so that in your lifetime you will have no equal among kings. 그래서 in your lifetime, 너의 평생 동안에 in your lifetime you will have no equal among kings. 너가 you will have no equal. no equal이니까 평평하지가 않다. you will have no equal among kings. 왕들 가운데서 no equal. 왕들이 다 비슷비슷하게 그렇게 통치를 하고 그러는데 그렇게 no equal 하면은 뛰어난 이렇게 equal하지 않은 평등하지 않은 평평하지 않은 그러니까 뛰어나다는 말인데 you will have no equal among kings. You will have no equal among kings. 왕들 가운데 equal하지가 않은 탁월한 왕이 될 것이다. You will have no equal among kings. And if you walk in my ways and obey my statutes and commands as David your father did, I will give you a long life. And if you walk in my ways and obey my statutes and commands as David your father did. 그리고 만약에 if you walk in my ways, 너가 if you walk in my ways, 나의 길을 걷고 obey my statutes, 나의 율례를 복종하고 obey my statutes하고 statutes and commands, 나의 명령과 율례, statutes and commands를 as David your father did, 너 아버지 다윗이 한 것처럼 as David your father did 한 것처럼 if you walk in my ways 하면은 I will give you a long life. 너가 구하지 않은 a long life. 장수의 복도 줄 것이다. I will give you a long life. I will give you a long life 할 것이다. Then Solomon awoke, and he realized it had been a dream. He returned to Jerusalem, stood before the ark of the Lord's covenant, and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then he gave a feast for all his court. Then Solomon awoke. 솔로몬이 이제 깼는데 awoke 했는데 and he realized it had been a dream. He realized it had been a dream. It had been a dream. 그가 꿈을 꾼 것을 이제 알게 됐습니다. 이게 꿈에 이제 밤에 꿈을 꾼 걸 알게 됐는데 he realized it had been a dream. realized 하면은 사람 realized 몰랐다가 알았을 때 realized 쓰는데 realized 그걸 알게 됐는데 realized 하게 됐는데 realized real 하면 이제 뭐 이렇게 실제적인 현실적인 그런 뜻이니까 realized 했으니까 그걸 모르고 있다가 그 머릿속에서 실제화시킨 realized 그래서 이제 알았다 몰랐다가 이제 알았을 때 realized He realized it had been a dream. He returned to Jerusalem. Jerusalem에서 stood before the ark of the Lord's covenant. 그래서는 그 여호와의 언약궤, the ark of the Lord's covenant 앞에 서서는 stood before the ark of the Lord's covenant and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. 기브온에서 이제
그 1,000마리 번제를 드리고 나서 꿈을 꿔가지고 솔로몬이 다시 어디에 썼느냐? 그 여호와 the Ark of the Lord's Covenant 여호와의 언약궤 앞에 서서는 다시 또 거기에서 sacrificed burnt offerings and fellowship offerings 기브온에서 그걸 번트 아프링스하고 번트 아프링스 들었는데 또 왜 또 언약궤 앞에서 또 이렇게 했는지 거기도 하고 여기도 하고 then he gave a feast for all his court 그런 다음에 그가 he gave a feast for all his court 그리고 그 뜰에 있는 모든 이제 사람들에게 gave a feast 이제 잔치를 베풀었습니다. 아마 이제 꿈에서 복에 여호와를 만나서 응답을 받게 되고 하니까 이제 또 희생 제물을 the Ark of the Lord's Covenant에서 드리고 이제 기분도 이제 아주 이제 그런 이제 high spirit 아주 좋은 그런 이제 상황이었던 것 같은데 he gave a feast for all his court 그 모든 그 뜰에 있는 사람들에게도 gave a feast 잔치를 연회를 베풀었습니다. Now 2 prostitutes came to the king and stood before him. Now 2 prostitutes came to the king and stood before him. 그래서 2 prostitutes가 came to the king 왕에게 prostitutes 그 이제 prostitutes 기생들을 말하는데 그 prostitutes가 2 prostitutes가 came to the king 왕에게 와서는 stood before him 그 왕에게 썼습니다. 2 prostitutes가 왔는데 them said, My lord, this woman and I live in the same house. I had a baby while she was there with me. One of them said, My lord, this woman and I live in the same house. 그래서 그 2 prostitutes 중에 한 사람이 one of the prostitutes가 말하기를 My lord, this woman and I live in the same house. This woman, 이 여자와 내가 this woman and I live in the same house. 같은 집에 살았는데 I had a baby while she was there with me. 내가 I had a baby를 가졌는데 while she was there with me. 그 다른 여자가 나와 함께 있는 동안에 I had a baby. 내가 아이를 가졌습니다. The 3rd day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the 2 of us. The 3rd day after my child was born. The 3rd day, 3일째에 the 3rd day after my child was born. 내 아이가 태어난 지 the 3rd day, 3일째가 되었는데 this woman also had a baby. 이 여인도 this woman also had a baby. 또 애를 갖게 되었습니다. We were alone. we were alone. 홀로 있었는데 there was no one in the house but the 2 of us. 거기에는 왜냐면 There was no one in the house. 집안에 there was no one. 아무도 없었기 때문에. There was no one in the house but the 2 of us. 누구를 제외하고 어떻게 but은 except라는 뜻인데 except the 2 of us. But the 2 of us. 우리들 가운데 2 사람을 제외하고는 there was no one in the house. 그 집에 there was no one. 아무도 없었습니다. We were alone. 우리만 있었는데 During the night, this woman's son died because she lay on him. During the night, this woman's son died because she lay on him. This woman's son, 이 여인의 아들이 지금 말하는 여인 말고 이제 다른 여인을 말하는데 this woman's son died. 이 여인의 아들이 죽었습니다. 왜냐? Because she lay on him. 그 여인이 lay on him. 그 아들 위에 누웠기 때문에. 이렇게 막 깊이 잠들다가 애가 자기 밑에 깔린 것도 알지 못하고 그렇게 이제 잠자다가 애가 죽게 되는데 숨이 막혀서 죽었구나. Because she lay on him 해가지고 그 아들이 죽게 됐는데 So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. 그래서 so she got up in the middle of the night. 한밤중에 she got up. 그냥 일어나가지고 and took my son from my side while I, your servant, was asleep. Took my son from my side. 내 아들을 갖고 갔는데 자기 아들이 깔려가지고 I lay on him 해가지고 the 여인이 she lay on him because she lay on him. 그 여인이 이제 그 애를 그 위에 누워가지고 죽었기 때문에
누구를 가져가느냐? took my son from my side. 내 옆에 있는 took my son, 내 아들을 갖고 갔습니다. while 뭐 하는 동안에 while I your servant was asleep. 제가 잠들어 있는 동안에 while I your servant was asleep. 제가 while I your servant was asleep 하는 동안에 took my son 했습니다. took my son, 내 아들을 가지고 갔습니다. She put him by her breast. 그래서는 put him, 그를 어디에 놨냐면은 by her breast, 그 가슴 옆에다가 애를 가져가서 took my son 해가지고는 put him by her breast. 그 자기 가슴 옆에 put him by her breast 하고는 put her dead son by my breast. 그 자기 죽은 아들은 put her dead son은 by my breast. 나의 가슴 옆에다가 자는 동안에 while I was asleep 하는 동안에 put her dead son by my breast 하게 되게 내 그 옆에다가 가슴 옆에다가 두게 되었습니다. The next morning I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. The next morning, 그 다음 날 I got up to nurse my son. 내가 아이를 이제 널스하려고 젖먹이려고 I got up to nurse my son. I got up to nurse my son. 일어났는데 he was dead. 죽어 있었습니다. But when I looked at him closely in the morning light. 그런데 내가 when I looked at him closely, 자세히 looked at him 해보니까 when I looked at him closely in the morning light. 그 아침에 빛이 태양이 떠올라서 in the morning light에 when I looked at him closely 하니까 when I looked at him closely 자세히 보니까 I saw that it wasn't the son I had born. 그는 I saw that it wasn't the son. 그 아들이 아니었다는 것을 내가 알게 됐는데 I had born. 내가 낳은 I had born. 어머니는 이제 자기 아들을 본능적으로 이렇게 알 수가 있으니까 자세히 보니까 I saw that it wasn't the son I had born. 내가 낳은 아들이 아닌 것을 내가 알게 됐습니다. The other woman said, No, the living one is my son, the dead one is yours. But the first one insisted, No, the dead one is yours and the living one is mine. And so they argued before the king. The other woman said, 그래서 다른 여인이 그 말을 듣고는 No, the living one is my son. The living one is my son. 그 살아있는 아들은 내 아들입니다. The living one is my son. The dead one is yours. 그리고 죽은 아들은 지금 앞에 말한 그 여인의 것입니다. The dead one is yours. But the first one insisted. 그런데 첫 번째 first one insisted 말은 No, the dead one is yours. The living one is mine. 죽은 아들이 진짜 서로 자기 것이 아니라고 The dead one is yours. The living one is mine. dead one과 living one을 가지고 지금 이제 다투고 있는데 So they argued before the king. 그래서 이제 왕 앞에서 솔로몬 왕 앞에서 they argued before the king. 이제 왕 앞에서 그것을 argue하고 있었는데 서로 싸우고 argued. They argued before the king. The king said, This one says my son is alive and your son is dead. Well, that one says, No, your son is dead and mine is alive. 그래서 이제 솔로몬 왕이 the king said, This one says, 이 사람들이 말하기를 My son is alive, your son is dead. My son is alive. 내 아들은 살아있고 your son is dead. 너의 아들은 죽었다. My son is alive, your son is dead. While that one says, 그래서 말하는 동안에 No, your son is dead and mine is alive. Your son is dead. 너의 아들이 죽었고 mine is alive. 내 아들은 살았다. 서로 이제 죽은 아들은 자기 것이 아니라고 dead son은 자기 것이 아니라고 그러는데 Then the king said, Bring me a sword. So they brought a sword for the king. Then the king said, Bring me a sword. 그러니까 솔로몬 왕이 Bring me a sword. 칼을 가져와라. Bring me a sword. Bring me a sword. So they brought a sword for the king. 그래서 그들이 brought a sword. 칼을 for the king. 왕을 위해서 이제 brought a sword. They brought a sword. 그래서 칼을 가져왔는데 He then gave an order. Cut the living child in two and give half to one and half to the other. He then gave an order. Gave an order. 명령을 내리기를 gave an order. Cut the living child in two. Cut into 하면 두 개로 이렇게 쪼개는 건데 cut into. Cut the living child into. Living child. 살아있는 아들 두 개로 쪼개라. Cut the living child into and give half to one and half to the other. 그리고는 give half to one. 그 반쪽은 이 사람에게 half to the other. 다른 반쪽은 이 사람에게 줘라. 그 살아있는 living
living child를 cut into 해라. cut the living child into 해가지고는 have to는 반은 이쪽에 주고 have to dia를 반은 저쪽으로 줘라. 살아있는 아들을 그거를 have cut into 하면은 죽어버리는데. 그래서 잘라가지고 줘라 그렇게 얘기하니까 눈이 동그래가지고 The woman whose son was alive was filled with compassion for her son and said to the king, Please, my lord, give her the living baby. Don't kill him. But the other said, Neither I nor you shall have him. Cut him in two. The woman whose son was alive was filled with compassion for her son and said to the king. 그래서 the woman, 어떤 여인이냐? whose son was alive. 그의 아들이 살아있는, 그의 아들이 살아있는 그 어머니가 was filled with compassion for her son. 그 아들에 대한 filled with compassion, 동정으로 가득 찼는데 was filled with compassion. 그 아들이 이제 쪼개서 줘버리면 죽어버리니까 filled with compassion 해가지고는 said to the king, 왕에게 말하기를 please my lord, give her the living baby. 그 이제 이게 the living baby, 그 살아있는 아들을 주십시오. Please, my Lord, give her the living baby. 그 여자에게 살아있는 아들을 주십시오. 쪼개지 마시고 살아있는 아들을 주십시오. Don't kill him. 그를 죽이지 마시고. But the other said, 그는 다른 사람 말하기를 Neither I nor you shall have him. Cut him in two. Neither I nor you shall have him. Neither A nor B. A도 아니고 B도 아닌 건데 나도 아니고 Neither I nor you. 당신도 아니고 shall have him. 그를 가질 수 없을 것이다. Cut him in two. 그를 잘라버려라. 물론 정말 그 어머니가 이렇게 잘라버리라는 건 있을 수 없지만 어떤 그런 정말 그것이 분열되거나 쪼개져서는 하나님이 원하시는 뭐 가정이라든지 하나님이 원하시는 교회라든지 이게 쪼개지기를 원하지 않으면은 정말 이제 그런 어떤 마음이 떠오르는데 그런 분열 되기를 원하지 않는다면은 정말 그런 마음으로 내가 안 해도 되니까 당신이 다 하시라고 이제 그런 마음으로 양보할 수도 있을 텐데 이 사람은 끝까지 왕의 명령이니까 법이요 neither I nor you shall have him cutting into 그것을 잘라버리십시오. 법대로 하십시오. 이렇게 지금 반응을 하고 있는데 (27절에) 들어보겠습니다. Then the king gave his ruling. Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother. Then the king gave his ruling. 이제 왕이 그에게 이제 통치를 gave his ruling. 그에 이제 명령을 내리면서 gave his ruling 하면서 뭐라고 gave his ruling 했느냐? Give the living baby to the first woman. Give the living baby. 살아있는 그 애를 give the living baby를 to the first woman. 첫 번째 여자에게 줘라. Give the living baby to the first woman. Do not kill him. 그를 죽이지 말라. She is his mother. 그 여자가 she is his mother. 그의 어머니다. 그렇게 그 아들을 다른 대로 첫 번째 이제 죽이지 말라고 한 그인에게 솔로몬이 그가 진짜 어머니다. 그래서 she is his mother. When all Israel heard the verdict the king had given, they held the king in awe, because they saw that he had wisdom from God to administer justice. 그래서 when all Israel heard the verdict the king had given, when all Israel heard the verdict, 그 재판 버딕을 그것을 들었을 때 모든 이스라엘이 그 two prostitutes가 이렇게 재판한 것을 when all Israel heard the verdict 그것을 버딕을 들었을 때 the king had given 왕이 한 것을 들었을 때 they held the king in awe 그들이 they held the king 왕을 in awe 두려움 가운데 이렇게 그걸 두려움 가운데 보게 되는데 they held the king in awe 왜냐? Because they saw that he had wisdom from God to administer justice. 왜냐하면은 그들이 they saw that 그들이 보게 된 것은 그 솔로몬 왕이 he had a wisdom from God 하나님으로부터 나온 wisdom으로 to administer justice
정의를 어드미니스터 하기 위해서 어떻게 했냐? 그 두 사람을 합리적으로 그걸 이렇게 한 게 아니고 그 사람의 마음을 끌어내 가지고 그 정말 본심이 뭔지를 끌어내 가지고 솔로몬 왕이 재판을 했기 때문에 법 몇 조 몇세 있으니까 이렇게 해야 된다는 그런 판결이 아니라 because they saw that he had wisdom from God to administer justice. 정의를 administer 하기 위해서 그 사람 그 two prostitute의 마음을 끌어내 가지고 마음을 드러나게 해 가지고 판결을 한 그것을 보고 사람들이 they held the king in awe, 두려움 가운데 왕을 보게 되었습니다. 왜냐하면 모든 그 이제 성경적인 입장은 모든 인간이 부패한 마음을 가지고 있으니까 자기들도 혹시나 그런 마음이 혹시나 또 들키지는 않을까 그런 두려움이 있다고 그걸 하고 있는데 인간에게는 결국 하나님에 대한 그 두려움이 사라지게 되면은 결국 그 자기도 그런 상황이 될 수 있는 두려움 가운데서 왕을 이렇게 바라보게 되는 그런 상황이 발생하게 됐습니다.